Con đang bên là cả cái phương đó bên So the question, because nobody asked, but somebody asked something similar that I am going to ask is, there is many people have idea of like calming the mind or getting the peace of mind. So if Lokam can talk about that, if like should we try to do it when we meditate or things like that? ඒකයි තම්පතින්නේ අර දෙවෙනි එච්චර අවශ්‍ය නැහැ. දැන් භාවනා කරන්න එච්චර කරන්න නොකරන්න අය ඒක නැත්තම් චුට්ටක් මොකක් හරි කරන්න අය අපි නිකන් විතරම විතර බලනවා එච්චරයි. ඉතින් ඒ වගේ අය ඒක තේරෙනවා මොකුත් නැහැ කරනවා. කරන්නේ. ඔව් ඉතින් භාවනා නිකන් ඉඳීමක් වගේ තියෙනවා. ඒක කතා කරනවා. ඒක හොඳයි දෙකම හොඳයි. So the second question is also kind of partially. So I heard this from people that don't really meditate or that have tried meditation as just a very, 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 very little bit. It's like they say the Buddhist, what you say, Buddhist meditation is like you are not doing anything. So it's like you, either they say you are not doing anything or you are just watching, which is also almost like doing anything, not doing anything. ඉතින් භාවනාවක මම භාවනා ගැන කියන්නේ කියන්නේ භාවනා ගැන කිව්වොත් වැරදි කතාවක්. දැන් සාමාන්‍ය සිත පුරුදු කරනවා පෙරහුරු ඒක කියන්නේ. භාවනා කරන්නේ නැහැ. So once again, because in Sinhala the word used for meditation is bhavana, which is originally Pali word, which has very deep meaning. So Lokandro does not like to use this word for to call any kind of practice bhavana. Lokandro does not like to do that. So he says the people that are at the bhavana level of the practice anyway don't come here. But what most people do is just a practice or preliminary practice, if you like. So we can talk about that. දැන් අපි මේ කට්ටිය මේ උපත් මේ ආවේ කියලා ඉතින් දැන් ඒගොල්ලෝගේ අදහස් කියනවා. So actually usually the Lokohamdra or me, we normally tend to ask people why they come. What is the why? What is the reason? So then some people say they want to like to have some peace of mind or calm down the mind. Or some people say from these external troubles we want to get some freedom from that. So if you ask the people why they come to practice, they will give you these different reasons. That's all of them are, the ones mentioned or usually mentioned are okay. So actually then the people that say that they came to attain Nibbana, or realize Nibbana, they are not so frequent, it's quite rare. Same situation in Lokansis was happening with the Buddha. So also all kind of people came to him, not just because of like searching for Nibbana, but for other reasons also. So then the Buddha did not chase them away. No, he kind of welcomed everybody. There were some people, Lokasis, that were hungry. And then there were people that were having domestic troubles. And other different reasons. One met the Buddha because he was left in the shallow ground and he was bound to a dead body. So then there was another person that
whose child died, so that person was මොකක්ද told නාම මතක නැහැ. so this Agotami's child died and she was kind of deranged. So the Buddha told her, okay, maybe we can do something about that first, but first you bring me what is that? No, not sesame, it's mustard seed from a house where nobody died. So she was not able to do that. But by getting the seed, her mind got okay. ක්‍රමානුකූලව තමයි නෝන හැදුනේ. So the knowledge or an understanding arose gradually. දැන් පටාචාර Patachara was a completely crazy lady. එයාට මරණ ගොඩයි. There was a heap of deaths in the family. බූපුත්තා කාලකට දරුවෝ දෙන්නා මැරෙයි. Both the kids were died. පන්තිමයි පන්තිමයි මහා මාර්ගයේ තුවාමිය නයි කාල මැරෙයි. Husband was stung and died because of poisoning on the way. භාතා පිතාච මාතාච මාතා පිතාච භාතාච And mother, father, and brothers. ඒක චිත්ත කස්පිටයි. Now they are burning on one funeral pyre. ඉතින් කොච්චර දුක්ද. It's a lot of suffering. ඉතින් බුදුහාම ළඟට ආවේ කිසිම තීරයක් නැහැ. So she came near the Buddha completely deranged, like not knowing what was happening with her. ඔව් කන්න බොන්න කියන බෑටුනා දෙන්න. She was even naked. ඔව් කන්න බොන්න නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩාක් ආව බුදුහාම ළඟට. So anyway, so there were these all kind of different people coming and to meet the Buddha. ඉතින් අපි මේ කියන්නේ නොයි කලමුණු ඇතු ඒ කලමුණ තියෙන්නේ කවුද? So like that, people that come here also come for different reasons, not because of one same reason. එහෙම තමයි ඉතින් කොහෙ ගියත් එහෙම තමයි. So and it's not only here, wherever you would go, it would be the same. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ගැලපෙන විදියට So then those people, they are given some gradual something, instruction or association that helps to calm their minds. It's a natural thing. Some people come and say they have too much of sensual liking and ill will and they want to like suppress or reduce those. People, there are really no people that would come and they say they want to decrease their sloth and thought, like laziness and inertness or restlessness and worry. You don't hear people saying that. So some people heard about the craving, conceit and views, so they might say, I want to reduce my conceit, craving and views. So there are like that, there are really different people. So people that really want to go on the path to Nibbana, manage that, are very rare. Or the number of those is very much less than the others, and the practice is quite difficult. So what is needed for that is practicing Satipatthana. These methods for getting one-pointedness of mind, there are so many of them available in the world.
So then people train in those, and okay. So, but Lokam says this Satipatthana method is not about getting one-pointedness of mind. ඔව්. දැන් මේ නෝනම් ඒකට කොහේ පුරුදු වෙලා කිසි වැඩක් නැහැ. මේන් වැඩක් නැහැ. නෑ මං සිහිය නැති වෙලා. ඔව් දැන් අපි දැන් Lokam කිය අනිත් පැත්තෙන් මෙහෙ ආවොත් ඒක අනිත් පැත්තේ මෙහෙ වැඩක් නැද්ද වෙන පැත්තේ? So then, but though if people that have trained in some other systems, if they come here, those things are of no use. And if you have expectations to develop whatever those other systems are developing, then it's also kind of pointless. Pointless. Yes. එතකොට දැන් මේ හුඟක් දෙනෙක් එනවනේ ඉතින් අර මේ සතිපට්ඨාන පුරුද්දෙන් ගියාම අපහසුයි කියලා. So then anyway, many people come, and when they are instructed in the way of Satipatthana, they find it difficult. යාල එකඟ වෙන්නේ ඒවා ලෝකේ නානා විදියව තියෙනවා. ඒ බුදුහාමුදුරු ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. So there are and there were so many different methods of getting one-pointed mind available in the world. In Lokam, Buddha rejected those. Why they were rejected? Because they don't lead to the freedom from suffering or from the samsara. Even many people that come here, they just practice what they have practiced already somewhere else. They just continue practicing their practice. Even though that practice is not about getting freedom or liberation from samsara, the practice actually is about like continuing the samsara. So, but okay, what we are really interested in is now is the Satipatthana. That's the beginning of the sutta says that this happened when the Buddha was living in this land of the Kurus, and there was this like trade town called Kammasa Daman. කන්නඩි දාපුවම මේගොල්ලන්ගේ ඇද පේන. ඉතින් කන් දෙක දාන්න ඕනේ. No, Satipatthana.
නැද්ද? නෑ ඒක නෙමෙයි. යට තියෙන්නේ එතන. No, Lokan's trying to find the Satipatthana commentary book. එකක් මේක එක්සන් ආ. පාලිය නැද්ද ඒක? අනේ පාලිය වුණා මට ඒක. එතන සතිපට්ඨාන තියෙනවා කවුරු හරි ගෙනිච්ච දැන් කාමරේ පොත් බලන්නේ නෑ නෑ ඉතින් බලන්නේ නෑ මං ගිහින් නැන්නේ ධාතු මනසිකාර චතුරාර්ය පටික්කුල මනසිකාරය කායानुपස්සන ආනාපාන සබ්බේ ඒ ඇතිවම දික්කුස්මක් ගණීද පිටරුණේ දික්කුස්මක් පිටරුණේ ඒවයි එමතොන් මේ තියෙන ප්‍රතිපත්තාන ඉස්සෙල්ලා කියන එක වෙන්නේ ප්‍රතිපත්තාන මේක තියෙනවා සතුන්ගේ පිරිසුදු වීම පළවෙනි එක තමයි පිරිසුදු වීම අර ඒකano අම්බිකායි මග්ගු සත්තම් ඔව් so anyway at the back then switch on this is a small one සත්‍යයන්ගේ පිරිසිදු වීම පිණිසද so then the Buddha starts teaching and he says there is one sole way and then he says what the way is for. ළමලාගේ මේක මොකද්ද So first one is for the සෝකේ පරිදේවේ so for the purification of beings. මේකේ තියෙන වෙන එකක් ඒකයි මම දන්නේ මේ සෝවල ශෝක වැළපීම සෝවල පික්ම වෙන පින්න එක මට නම් මගේ දිවත් සෝවල තුල කියන්නේ සුද්ධ සිංහලේ ඒක සෝකේ නේද ශෝකේ වැළපීම වැළපීම නැති කර ගැනීම දැන් ඒතකොට කියස්ස දුක් දුම්නස් නැතිවීම ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයට පැමිණීම නිවන් පසක් කිරීම කියන කරුණු ටික එතන අත්ත කොහෙද තියෙන්නේ So සත්තාන විසුද්ධිය එක so first one is purification of beings. ශෝක වැළපීම Soka paridana. සමතික්කම For the sorrow and lamentation, let's say සමතික්කමයි ඉක්ම it's like Sama allaying, tikma, yeah, like okay, Dukkha overcoming. දුක්ඛ දෝමනස් අස්තංග කෙලවර And for the finishing of bodily and mental suffering. එතන න්‍යායස්ස And for the like attaining the correct method and the realization of Nibbana. පුන පුන බලන්නේ නැවත නැවත ඒ විදිහට බලන්නේ වේදනාවෙත් තමයි වෙන්නේ So then in order to that you again observe the body, Vedana, mind and mind concomitant. එතකොට මොකක්ද මානසික කරනවනේ දැන් නේද දිහි ඇතිව රෝගය So in order to do that one needs to exert the very big effort, be mindful and have clear comprehension. අවිද්‍යාවයි දෝමනස්සේ අයින් කර ගැනීමට So then that is the factor of kind of removing of covetousness and grief or this kind of strong holding onto objects or conflicting with the object. එතකොට ඒකෙන් අයින් වෙන්නේ කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද කරන අඩුයිනේ So Loka says then that what happens that
sensual, liking for sensual things, and ill will is being reduced. එතකොට ඒ ටික අයින් වෙනවා, ඒ දෙක අයින් වෙනකොට අනිත් නිවන ටික තියෙනවනේ. So as those two are kind of reduced, there are the other three hindrances. ඒගොල්ලෝ තදාංග වශයෙන් වික්කම්බන වශයෙන් සංසිඳන. So those are kind of calm down, settle down through these two methods of suppression, that is by the opposites and by removal. ඉතින් ඒවා බලාපොරොත්තු යාවේ නැති වුණාම මිනිස්සයිමයි කොහොමද භාවනා කියන්නේ? So now if people don't come for these reasons, how me and Vinita are supposed to instruct මට those නම් කියන්න දැනෙන්නම නැහැ. So Lokam says I most definitively don't know how to instruct people if they don't come for that reason. ඉතින් මං අර හිත තැම්පත් කරන්න කතා කරනවා නේද වෙන්නේ? මට ඒකට තේරුම් ඕනේ. Now because these people want peace of mind or like calmness of mind or settling of mind is the objective. So for that you don't need the triple gem, you don't need the refuge in the triple gem. ඔව් ඉතින් ඒගොල්ලෝ තේරුම් ඕනේ නැත්තම් ඉතින් නැත්තම් ඒ දේ දහම හොඳ මා අපි මේ තේරුම් එක්කලානේ උදාන දාම සංගය. So now, in our case, for us, the main thing is the refuge in the triple gem, that is the Buddha, Dhamma and Sangha, and we are here because of that. ඒකට කියනෝනේ වීර්යයි සතියයි නුවණ. So if your objective is in connection with that or within that, for that you need these three things, and that is the mental effort, mindfulness or sati, and clear comprehension of sampajanya. ඔව්. ඒකට වීර්යය කියලා කියනවා ආතාපයකට කියන්නේ. So now in the Sutta, the Pali word used is atapi. In the English translations, that especially the old ones, it's translated as ardent because it's linguistically connected with the fire origin. ඒකට සම්පජානෝ කියලා කියන්නේ සංගත නුවණ. So sampajano means kind of special kind of knowledge, like understanding. ඔව්. සතිමා කියලා කියන්නේ මේ ඒකට සතිය So the sati is sati. It's not attention, it is sati. මේ කරුණු තුන තමයි අපි මේ පුරුදු කරන්නේ සතිපට්ඨානෙ. So those are these three things that we practice within the Satipatthana and for the Satipatthana. ඔය ඒක වඩනවනම් ඒකෙන් යම් සමාධියක් එන්න ඕනේ එනවා. So if those three are growing, some kind of samadhi arises ඔව්. and needs to arise. So if it arises because it's practice, ඔව් ඒ සමාධිය ඥාන කිවේ කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාදයෙන් අයින් කරලා ගිය මේ මොකද තදාංග ඒක අනිත්‍යවත් තදාංග විස්කම්පන වශයෙන් අයින් කරලා ආතාවි සම්පජානෝ. So then the sensual liking for sensuality and ill will are reduced or suppressed, and the other three hindrances are reduced by opposition or by removal. දැන් ඒකයිනවා යම් වික්කවේ මග්ගෝ සත්‍යානං විසුද්ධිය සෝක පරිද්දවාන සමතික්කමාය දුක දෝමනස්සං අත්තකමාය ඥායසතිකමාය නිපාන රතික එදන් සත්තාරු සතිපට්ඨාන. මේ සතිපට්ඨානෙ වැඩෙනවනම් දැන් අපේ සිත නිවන ආගමන කරා ගමන් කරන එක. So this is the one way, and the four foundations of sati or mindfulness is the way where
the main objective, final objective is really Nibbana. So you can say this. The reason is Nibbana, or objective is Nibbana. ඔව් දැන් එහෙම මේ නිබ්බානයක් දන්නේ නැති කාලේනේ අර යම්කිසි කෙනෙක් හිත තැම්පත් කරන්නේ. So there are people that have never heard about this Nibbana and things like that, and they just think how to make their mind more settled or calm. ඔව් ඉතින් ඒකට නොයෙක් ආකාරي හිත තැම්පත් කරන දේවල් තියෙනවා. So there are many different methods, ways how you can achieve that. අර ඉතින් කිව්වේ නිවන පිණිස යන එක්කෙනාගේ හිත තැම්පත් වෙන්න යන ආකාරය. දැන් ඉතින් මම අර නිකන් ඒවා කියන්න කැමති නැති කැමති නැති නිසා. දැන් ඔය නිකන් තැම්පත් කරන්නේ නැහැ ඉන්නවනේ. Oh. ඒවා කියන්න කැමති නැහැ. කිව්වා විනීතත් කැමති නැහැ මාත් කැමති නැහැ. Satipatthana hamdru epati. ඔව්. So then there are these other methods for people that are not interested in Nibbana and just want to have calm mind. I don't like to talk about them too much. Vinita does not like to translate this, and so. ඔව්. ඉතින් ඒකේ ප්‍රයෝජනයක් අපිට නැති නිසා. Because for us those methods we cannot use them really. For our thing they are not useful. I'm done with them. මොකද? අර නන්දදේ වගේ විහිළුව මට පරිවර්තන බෑ ඒක කෙරුවොත් මොළ ටිකක් සම්පූර්ණ පිච්චෙනවා. හැබැයි දැන් ඒක තේරුණා මං කිව්වේ තේරුණානේ. So Lokan was asking whether people understood what he tried to say. දැන් ඉතින් මේවා බලාපොරොත්තු වුණොත් එතකොට අපෙන් ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. නිවන කියන එක තමයි නැහැ. ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. So like for us it is of no use. The Nibbana is not the objective, so it's kind of like a mischance or something like that. Not much. ඒකට ආතාවි සම්පජානෝ සත්‍යමාර්ග කියන එක මේ ඒක තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ මේ අප්‍රමාදයයි කියලා කියලා දීලා තියෙන්නේ. So Lokan says that the Buddha used one word as a bracket term for these three terms. So this Satipatthana Sutta uses in the beginning these three terms. That means basically a mental effort, satya and clear comprehension. And the Lokan says the bracket term that the Buddha used for that is appamada, usually translated as diligence or non-negligence. එතකොට ඒකේ අප්‍රමාදෝ බික්කු Appamada bhikkhu pramananda appamadena sampadena Vaidhamma sankara. So that was no, because this word appamada was used in quite so like many places. So Kamala was now talking about this very famous Buddha's last words or last advice, and that was So then the Buddha basically says all formations are like subject to decay or something like that. So please don't be negligent. And in some suttas you see the Buddha after he finishes something, he tells there are these roots of trees and empty hearts and forest hermitages. Please strive diligently so that in the future you won't regret them. So then you should have some understanding about this appamada. So Lokan was basically saying that when the Buddha talks about this non-negligence, it is another word where you can say
Lokam says it's like he's telling people to practice the Satipatthana. ඔය ඒකකින් පුළුවන් නම් තමෝ කන බොන්න වෙලාව ඇරලා වැඩිකිලි ගැටිකිලි යන වෙලාව ඇරලා දා ගන්න වෙලාව ඇරලා දිගටම පවත්වනවා නම් ඉතින් හරි. දිගටම පවත්වනවා නම් ප්‍රතිපත්තන් කන වෙලාව අතහැරලා දානවා. කන වෙලාව කාම දෙක මෙනෙහි කරනවා. කනවා හපනවා ගිලිනවා කොහොම මෙනෙහි කරනවා. අත උත්සන්න දෙන්න ඒවා මේ මම කතාවෙන්ද කිව්වේ ඒක මෙනෙහි නොකර ඉන්න කියනවා නෙවෙයි. So if we in a day, if we put aside the time needed to eat and go to the toilet and do some other basic necessary maintenance of the body basically, and the rest of the time if it's spent within the practice, that is what is meant. So then I was confused. Then Lokam said, when I say putting aside those times for eating and so on does not mean that you don't practice. No, even while you are eating and drinking and washing your face and urinating, defecating, still you are diligently noting everything. Right. දැන් එතකොට එකක්වත් අතාරින්නේ නැහැ. ඔක්කොම මෙනෙහි කරනවා. උදේම එතකොට නින්ද නිදා ගන්න වෙලාවත් මෙනෙහි කරනවා. Up to the time when you go to bed and sleep, and some yogis actually manage to continue noting even while sleeping, like in their dreams. දැන් එතකොට නානවා දැන් තමුන්ගේ අඳුම් සෝද ගන්නවා ඒවත් තියෙනවනේ. ඒවත් භාවනාවට දාන්න තියෙනවා. So actually all these other activities that are not the formal practice are still part of the practice, so we can say it is still part of the preliminary training, or if you like meditation. So there is nothing left out of the whole day that is not the meditation. There is nothing that does not fall within it. එතකොට මේ මුළු ජීවිතේම භාවනාවක් නෙමෙයි මට වැරදිලා කියුනේ. දැන් මේ ඒක දැනගෙන ඉන්නවා. So as Lokam says, he does not like to call it bhavana level of practice, but it is a practice, proper practice of the Satipatthana that we try to develop. So you are staying without the non-negligence, that means developing the mental effort, sati and clear comprehension. මුළු ජීවිතේම මේ ආදාව සම්පජානෝ සත්‍යමාවලින් ජීවත් වෙනකොට මේ කයේ තියෙන මේ දේවල් වැටෙනවා. වේදනාවේ තියෙන ආකාර වේදනාකාර වැටෙනවා. චිත්තානුපස්සනාව වැටෙනවා. ධම්මානුපස්සනාව වැටෙනවා. මේ ප්‍රතිපත්තිනේ වටහා ගන්න තියෙන ක්‍රමය තමයි ආතාවි සම්පජානෝ සතිය. So as your life becomes the practice, then the yogi starts getting things about the body, the yogi starts getting the way the feelings or experiencings arise and how they function. He starts getting things about the mind and about different mind concomitants. And the method for that given is this non-negligence method of mental effort, sati and clear comprehension. අවබෝධ කරගන්න අරමුණු කාණ්ඩ තියෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන් 4. ඒ 4 එක එක වැඩි It's like 3 like no, it's not methods. Ways. I will just correct. Threefold way is applied to 4 main areas. So පුරුදු කරන්න 3යි වෙන්නේ. පුරුදු කරන්නේ 3යි. මේ පුරුදු the training things that needs to be trained are 3.
triplet, තුනයි අරමුණු හතරයි. and they are applied in 4 main areas, that is the body, feelings, mind and mind concrete. ඉතින් ඒ හතර ඇතුළ තමයි විවිධව එක එක ඇටෙන්නේ. So within those 4, all kind of different things are understood and arise. ඉතින් මේ බුදිය ගන්න එක නෙමෙයි විනිත. So it's not the practice or meditation is not about kind of sleeping. අරක නිදා ගන්න එක. අර දැන් tempat වෙනවා කියන්නේ ඒ නිදා ගන්න එක. So comes with this other methods that just want to achieve kind of settled or calm mind. There are kind of like ways of sleeping, whereas this one is not a sleeping one. ඉතාවදි වෙලා So in those practices, the mind is not really alert or woken up. මත් මේ දවස්වල කැමති දිට නිකන් මේ මෝඩකමට නිදා ගන්න. So these days, of course, I myself have preference for, out of maybe kind of stupidity, is to just kind of stay in this lazy kind of sleepiness. දැන් භාවනා කරනවා කියලා නීතිය. So ඒ කියන්නේ දැන් පෙරවරුව දන්නේ නැහැ ඉතින් නීති. So people that don't understand properly about this practice, when they meditate, they actually sleep. ඒකත් ඉතින් මම දන්නේ නැහැ ඉන්නවා කතිය. But even that one is okay. ඒ මොකද? Why is that? අනුන්ගේ අනුන්ට කරදරයක් නැහැ. තමුන්ට කරදරයක් තමුන්. Because you don't, when you are kind of sleeping, so you don't go like finding faults of others. You don't cause trouble to others, and you don't cause trouble to yourself. It's kind of, ඒක හොඳයි. so there is no issue with that. It's a kind of good thing. මට නායකයන්ලුක උන්නානේ නිදා ගන්න. So even Lokan's teacher once told him, so Venerable, just go and sleep, no problem. Go to sleep. භාවනා කරන්න නිදා ගන්න. නිදා ගන්න කියන්නේ. So the Lokan was shocked. Why is he telling me to go and sleep? වැඩක් නැහැ. Huh? වැඩක් නැහැ නිදා ගන්න. ඒක මම කල්පනා So කරා. because Lokandu was thinking sleeping is a kind of like wasteful, kind of useless thing. පස්සේ වැටුනේ නේ නිදා ගන්න. So later on he understood what this talk about sleeping was about. සතිපට්ඨානේ වඩන්න බැයි නම් අපහසු නම් ආයෙනකට ගිහින් නිදා ගන්න. So it was like this. If you cannot practice Satipatthana, so if it's really becoming possible, you just go somewhere aside and take a nap. Because then there is no problem. Even 2-3 hours. But if you go to the hall and see how people practice, you will understand some of them are really sleeping nicely while supposedly meditating. So even though they are sitting with straight back and kind of seemingly meditating, they are still sleeping. So then they wake up from their sleep. So I can't. So people that the video, maybe can see what Lokama is doing. There's this face showing how people wake up from their sleep. But he says they wake up from that kind of. Then they might think, oh, now that was maybe samadhi. So it's no samadhi. It was just kind of sleep. But even that is okay. Sometimes people that fall asleep, they might even think after waking up they have attained jhana.
කියන්න එනවා ඉතින් පෙරක්ෂලා. So some people actually go and report and they say this happened and maybe I have now attained නැත්නම් jhana. කවුරු හරි ඔය භාවනාව ගැන ලියපු පොතක මාර්ග ඥාන ගැන ලියලා. So then මාර්ග ඥානයක් ලැබුණයි කියලා So කියන්නේ. because some people read these books that other people wrote about meditation and achievements, so they might, after reading some of those books, they might even think that this falling asleep was actually a path knowledge. So then they come and kind of report they might have maybe path knowledge. ඉන්දගෙන කල්පනා කරනවා. So then they sit and think. තවත් ටික වෙලාවක් පැය භාගයක් විතර ඉඳගෙන එකම ධර්මතාවවල විතක්ක කරනවා. ඒ කියන්නේ මාර්ග ඥානය ගැන ධ්‍යානෙ ගැන විතක්ක කරනවා. एक प्रतिवेक्षा हिता. ප්‍රතිවේක්ෂාවගේ So they wake up and because of the other influences or whatnot, they just spend like half an hour thinking about this. Maybe they might even think that this kind of thinking is what they call, there is kind of reflection that happens after jhana and path knowledge. So they might think that this thinking about what happened is that. ඒකත් හොඳයි. But low conscious, even that is good. මොකද ඒක කරදරයක් නෑ. So the why is good because it's not causing trouble. ඔව් පොඩි කරදරයක් වෙනවා. So there is a slight trouble coming out of that. දැන් මෙහෙ නෑ ඉතින් මේ යෝගි නෑ. ඉතින් අනිත්‍යයට කියන්න කතා කරනවා. Fortunately, yogis like that are not here, but the slight trouble that might be coming out of that is if they come up to the conclusion that it was something, then they have tendency to go and start explaining to others how to do that thing. ඔව් ඒකක් කියන්නේ. ඊළඟ මේ භාවනා කරනකොට මේ ආනාපාන සතිය මේ තේරෙන්නේ. So then there is another like phenomenon that happens quite often. If we consider, let's say, the in and out breathing meditation, some people at some point it can happen that the object of the breathing kind of disappears. ඔව් ඉතින් ඒක තේරෙන්නේ නැති වුණාම තේරෙන අරමුණක් කියා දෙනවා. So when that happens, skillful teacher gives the student another object that can be easily apprehended by the student. ඉතින් සති සම්පජාඤ්ඤය හැදිලා නැහැ. So that what is there in the first object, the sati and clear comprehension has not arisen in connection with the first object. භාවනාවේ අරමුණ ඒක බලන්න පුරුද්දක් නැති කරනවා. Also, that person still does not have the habit of observing the meditation object. ඉතින් ඒ නිසා මේ ආන්දරම ඉතින් ඒගොල්ලෝ දිනුනොයි කියලා හිතනවා. ඒ අරමුණ ගෙවෙන්නේ. So then sometimes why you mention that because of things mentioned in books or other reasons, they hear that when your breath disappears, it's a kind of like sign that of some development has happened. So then they think something has happened. ඉතින් ඒතකොට දිනුන නිසයි මේව දිනුන වෙන නිසයි මේව උනේ කියලා හිතනවා. So they think මේ අරමුණ කරුත්‍යයක් කියලාද oh. දිනුන නිසා කියන අරුත් අරමුණ. ඉතින් කියා දුන්නාම සතුටින් යනවා. ඒ අලුතෙන් දැන් දිනුවක් තියෙනවානේ. අර ආනාපාන ගිවිලා කියලා. ඉතින් එහෙම හිතාගෙන යන්නේ. So some of the yogis, they are kind of meditate more happily afterwards because they think they have already achieved some kind of development because the in and out breathing kind of disappeared. So then they continue for some time meditating this like energy and happily because they think they have achieved some development. Oh, මේ ආනාපානේ මේ නැති වුණා නෙමෙයි. අරමුණු කරන්න බැරි වුණා. අරමුණු ගෙවුණා. So it's not that the object disappeared actually, it is that their mind stopped being able to apprehend the object actually. තේරෙන්නේ නැති අන්ද වෙනත් අරමුණක් කියා දුන්නාම එයාගේ දියුණුව
වෙනවා කියලා හිතනවා. අහගෙන ඉන්න එක්කෙනත් එහෙම හිතෙනවා. But the person that experiences this might think, oh, now some development happened, now I am getting new object because of development. And even another person listening to this might think, oh, the yogi now has achieved some level of development. හැබැයි දැන් අර මේ ආනාපාන සති සූත්‍රයේ තියෙනවනේ. ඒකේ ආයේ පොඩ්ඩක් කියලා තියෙනවා. ආනාපානෙ. So if you refer to the in and out breathing or the mindfulness of breathing sutta from Majjhima Nikaya, you will see that it has about like 16 different steps mentioned there. Abhipamodhyam chittam, abhipamodhyam padam, vimodhyam chittam, vimodhyam chittam padam, abhipamodhyam chittam කියන දැන් බලන්න. එච්චර ආස්වාද පාඩන බලන්න. ඒ ආස්වාද ප්‍රාසාද බලනකොට අන්තිමටම ගිය ක්‍රමය. So anyway, so if it is possible, I don't know, I will try to translate the way I understand. So what Lokkamadu I think saying is, but you can, if you manage to stay with the, let's say, in and out breathing, you can go all the way up to the very end, and there are levels which they don't talk about the breathing itself at all. The later on stages that mention like the level of gladdening the mind and feeling the mind and so on. Satipatthana කොයි ඇයි ධම්මරාජද මේ? මේ පොතේ මහාපරිනිබ්බානතිය නෑ මුලනේ 10 වෙනි සූත්‍රයේ ඊගාව සූත්‍රය. 10 වෙනි එකනේ. එනන්න අතරද සුද්දස්සන් කුසල් I think එක තියෙනවා දැන් අපි වාඩි වෙලාම අර සිත සංසිඳ වෙන්න හිතන්න අවශ්‍යද නැද්ද? නෑ අවශ්‍ය නෑ. I had the stupid question was, when we sit down, do we need to think, let the mind be calm and peaceful or something like that, or try to make it calm and peaceful? So the locals, no, don't do that, it's unnecessary. සතිය සම්පජාඤ්ඤය හතර තියෙනවා. ආකාර සති සම්පජාඤ්ඤයේ තුන හතර තියෙනවා නම් ඒ තුනෙන් ඉන්නවා නම් ආයෙ tempat කරන්න කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. So actually if you manage to get the threefold way of practice, that is mental effort, sati and clear comprehension, then you don't need to do anything than that. So if you on top of that try to make it calm or peaceful, that is like unnecessary thing you are inserting there. ඔව්. දැන් ඒකට අපිට තියෙන්නේ මොකද්ද? සතිපට්ඨාන වඩන්නේ So actually basically the only thing that we want to produce in our minds is virya, that's the mental effort, sati and clear comprehension. That's it. ඉතින් ඒක එච්චර මාරු එකක් නෙමෙයි. It should not be that difficult. හැබැයි ඉතින් ඒක මොකදන්නේ? Somehow or another this is not happening. ඒකට කම්මයි ඒකයි. Because there is kind of laziness in the mind in connection with that. ඒක හිමි කරන්න එපා. It's something that you cannot do in a like lukewarm way or a kind of laid back way. It is not possible to do it that way. මේ කම්මෙන් එකම මේ හරි ලොකු දෙයක් ඉතින් ඒකයි. ඒක තමයි මේ කම්මෙන් එකම හයි කරන්නේ මේක කියන්නේ. Because as Lokkamadu said, these three things are non-negligence or diligence. So it is like complete opposite of laziness. So it's like not possible to have some kind of laziness and have this. ඉතින් අපි ඒක අයින් කළාම පටන් ගන්න ඕනේ. So the this needs to be removed and then you can start. එහෙනම් දැන් ඇති. That's enough. අන්නනේ අරමුණු
අරමුණට එච්චර කැමති නෑ. අරමුණු ගෙවෙන්නේ නැතුව පුරුදු වෙන්න තියෙන නම් හොඳයි. So actually Lokham says this kind of fading away of objects, Lokham is not very happy about that. So if you manage to practice without that happening, it's good. එම අරමුණු ගෙවුනොත් Hmm. අරමුණු කියා දෙන්න එක වෙන මේකක් නේ. ඒක ඉතින් මම දන්නේ නෑ. මම සුවපත් අපි පාලන කරන්න බෑනේ. ඔව්. ඉතින් හැබැයි දියුණු වීමක් නෑ. Now that I had like my own question, so but we cannot influence that too much if that happens or not. So but we should not think that fading away of an object means any kind of development. Anyway, so I am also tired. So may you be well and happy and protected by God. These young monks, they have no proper respect to the seniors.